السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي. رجعنا لكم النهارده إن شاء الله عشان نكمل حل كتاب المدرسة. معادنا النهارده إن شاء الله مع يونت 3 2022. وحدتنا طبعا بعنوان My Community. Community طبعا events يعني أحداث مجتمعية. Equal streets equal يعني متكافئ. Opportunities فرص. Shops and facilities. بعد كده عندي local وبعد كده عندي save. طبعا عندي هنا equal opportunities يعني فرص متكافئة. local shops and facilities. save streets شوارع آمنة. بعد كده هنا نختار الكلمة المناسبة. community projects مشروعات مجتمعية. elderly كبار السن. facilities اللي هي طبعا المرافق والخدمات. pavements الأرصفة. I live in a great community. There are lots of sports activities for young people such as volleyball and table tennis أو tennis clubs. There are also many local. طبعا في local not for people for all ages. طبعا community في طبعا هناك في local community facilities أو projects في مشروعات للناس وخاصة الناس الكبيرة. including تشمل الحاجات دي بتشمل ايه؟ a great theater and history museum. Our roads have wide. الطرق بتاعتنا فيها wide pavements أرصفة واسعة جدا. So it's not a problem for disabled people to travel around. I help احنا بنساعد at one of the not two في إحدى هذه. طبعا بنساعد في one of we. طبعا احنا بنساعد في one local facilities دي المفروض رقم 4. يبقى طبعا هنشوف هنا احنا تاني local facilities اللي هي المرافق المحلية دي هتبقى رقم 2. احنا نكتب بقى في النقط. نكتب هنا facilities وفي رقم 3 نكتب pavements وفي رقم 4 نكتب طبعا community projects. We help the not to learn about the latest technology وبنساعد elderly اللي هم كبار السن to learn about the latest technology. My grandmother sends lots of text messages now. دلوقتي جدتي بتبعت رسائل نصية. بعد كده هنا بيقول لي look at the notes. هنبص على النوتس دي and make sentence about what people are doing اللي الناس بيرتبوا له to improve the town facilities المرافق بتاع المدينة. use the present continuous استخدام المضارع المستمر اللي هو طبعا am أو is أو are plus الverb plus ing اللي هو بيستخدم للتعبير عن الترتيبات المستقبلية. الأولى معمولة the town المدينة build a new sports center. يبقى the town is build هتبقى building a new sports center. volunteers اللي هم المتطوعين. جمع يبقى are. plant هيزرعوا يبقى planting flowers. فين in the park. the police بيتعامل معاملة الجمع are stopping people from driving too fast. القيادة السريعة. رابع واحدة the museum is showing new works of art أعمال فنية. بعد كده هنا بيقول لي complete the sentence with these words and phrases. deliver يعني يسلم. encourage يشجع. make a difference يحدث تغيير. neighborhood اللي هو حي سكني. الأولى محلولة. what time are they going to the new washing machine. ما الوقت اللي هم سوف يسلموا ولا يشجعوا ولا make a difference. طبعا deliver.
if you run in the park every week لو جريت كل يوم it will really to how healthy you feel طبعا to make it will make a difference هيحدث تغيير. I always my friends to play chess with me it's a great game أنا دايما encourage بشجع أصدقائي إن هم يلعبوا معي. بعد كده هنا بيقول لي the letters GH are sometimes silent أحيانا silent and sometimes pronounced F. Listen and complete the table with these words. هنا silent GH daughter ايه اللي GH silent تاني enough بيتنطق neighborhood neighbor الجيتش هي مش موجودة خالص neighborhood right street light هنا طبعا كاف enough love ناقص ايه تاني قلنا مفيش حاجة تاني هما 3 و4 7 هنا 4 و3 7. بعد كده هنا عندي الادجكتيف اللي بتنتهي ب ed و ing. افكركم بالدرس ده قلنا ان اللي بتنتهي ب ed اللي هي بتصف شعور داخلي للفاعل انما ال ing ان الفاعل مسبب للصفة مسبب الصفة للآخرين وده احنا شارحينه برضو. Today's math lesson was very درس النهاردة كان interesting. I learned a lot. The children are very because they have a new toy. كانوا متحمسين شعور خاص بيهم هم يبقى excited. The walk over the mountains المشي فوق الجبل was beautiful but it was very لكنه كان متعب tiring. The tourists were very to see snow on the pyramids كانوا مندهشين شعور خاص بيهم هم surprised. This museum is there are so many old things here is amazing. الدرس الثالث بيقول لي we found out اكتشفنا about the community project on the social network service خدمة التواصل الاجتماعي. The teacher will put a message about the new art class on the note على الورقة ولا note board لوحة الإعلانات. My grandfather likes to sit on bank bench in the park and watch the birds bench مقعد لأكثر من شخص. I volunteer to help clean the walls of the museum. أزيل الجرافيتي الرسوم اللي على الجدران calligraphy اللي هو فن الخط. I read an interesting about a new museum leaflet منشور أو كتيب إنما leaf اللي هي ورقة شجر. بعد كده هنا عني بيقول لي tourists السياح are always pleased by the kind طيب kindness طيبة الإيجيبشيانز. It was sunny كان الجو مشمس so we were surprised اندهشنا by the dark مظلم ولا darkness ظلام الفورست طبعا by the darkness of the forest الغابة. بعد كده هنا عندي رقم 3 بيقول لي أحمد is not at school today مش في المدرسة النهاردة because he is ill مريض ولا illness مرض طبعا he is ill. I don't like the sweetness of chocolate. I prefer salty food. أنا لا أحب the sweet يعني حلو sweetness اللي هي حلاوة الشوكولاتة طبعا. النون أنا بحب salty food الطعام المالح. Tara's English is very weak ولا weakness ضعيف ولا ضعف and this week ضعيف ولا ضعف made him fail the exam. طبعا is very weak الإنجليزي بتاعه ضعيف and this weakness وهذا الضعف made him fail his exams يفشل أو يرسب في امتحاناته. بعد كده هنا عندي بيقول لي language look at the website هنبص على الويب سايت ده. What's going to happen next Saturday? Make sentence with going to. Events for next weekend. Volunteers needed. Help us to clean up the park. يبقى volunteers are going to clean up the park. Food market. Food market. From 8 a.m. to p.m. by the river. يبقى ممكن نقول food
market is going to be from هيكون من 8 a.m. to 2 p.m. by the river. handball competition يعني منافسة الايه؟ منافسة كرة اليد. starts هتبدأ 2 p.m. at the sports center يبقى is going to be at 2 p.m. طيب famous architect يعني ايه famous architect؟ مهندس معماري. ممكن برضو نقول a famous، احنا ننوع كده في الجمل. a famous architect is going to talk at the new museums at 4 الساعة 4 وهكذا نكمل بقى. The Shakespeare play كينج لير مسرحية طبعا الكاتب العالمي شكسبير هتكون ليها اسمها كينج لير في المسرح الساعة 6 يبقى نقول ده شكسبير play كينج لير مسرحية كينج لير is going to be at وكمل the theater at 6 p.m. الساعة 6 وهكذا اكتب بتاع الهاندبول competition. هنا بقى بيقول لي ايه write 2 or 3 sentences about what you are going to do next weekend. الأجازة اللي جاية انت ناوي تعمل ايه؟ ممكن اقول I am going to مثلا travel to Alex. أنا مثلا هروح Alexandria. This is my plan. هذه خطتي. ممكن نكتب جملة تاني مثلا أقول we are going to travel by train. هنسافر بالقطار. We have intended. احنا ايه ناويين على كده. طبعا اي جمل انا بحاول اساعدكم يعني. بعد كده هنا بيقول لي greet يحيي lodger ساكن او نزيل pay يدفع مال. طارق doesn't have any money with him so I will for his metro ticket يبقى انا هدفع تذكرة المترو. We have a new he is a student from Lebanon who is studying here طالب من لبنان ده his room is next to mine جنب غرفتي يبقى هنا lodger. When we arrived at my grandparents' house لما وصلنا بيت جدي they came outside to جم علشان ايه يحيونا greet us. السؤال اللي بعده بيقول لي what is the difference between ممكن تستخدم الديكشنري between tenant and lodger دي محلولة. what is the difference between to greet ايه الفرق بين greet and to meet ايه الفرق بين greet و meet. نبدأ ب greet. ممكن أجاوب هنا greet اللي هو طبعا to say إن احنا نقول hello دي كلمة greet. طيب كلمة meet اللي هي يقابل اللي هي طبعا to see and talk إن أنت تشوف وتتكلم to someone يعني شخص ما. 3 what is the difference between pay for يعني ايه pay for يعني يدفع لي اللي هي to give إن أنت تدي money مال for work مقابل شيء ما someone شخص ما has done حاجة شخص عملها. طيب كلمة
buy اللي هي يشتري اللي هي to get أن تحصل على something شيء ما by paying إن أنت تدفع بقى money for it إن أنت تدفع مال في مقابل هذا الشيء. بعد كده عندي أسئلة على قصتنا، قصة ديفيد كوبرفيلد. ديفيد كوبرفيلد القصة اللي كتبها تشارلز ديكنز، هنقول صح وخطأ مع التصحيح. David worked in a factory، طبعا true. 5 people already lived in ميكوبر's house، منزل ميكوبر already قبل ديفيد فيه 5، الجملة دي طبعا true. مين الخمسة؟ ميكوبر وميكوبر's wife اللي هي طبعا الزوجة، وعندنا في طبعا في طفل بيبي وفي 2 small children. The Makopers always had a lodger in their house، دايما كان عندهم lodger، طبعا الجملة دي false، الجملة دي خطأ. التصحيح بتاعها always didn't have، لم يكن عندهم a lodger in their house، هنشيل had ونكتب didn't have. David didn't have any money، طبعا الجملة برضو دي false. التصحيح بتاعها هنقول David had some money، كان يمتلك بعض المال. David wanted to give Miss Micawber some money، ديفيد كان عايز يديها فلوس، true، هي رفضت. David sold some of his books، كتبه، طبعا هي ما كانتش كتب David to help Micawbers، جملة طبعا false. طبعا some of their books، كتبهم اللي هي مين؟ اللي هي ميكوبرز، طبعا كتب العيلة بتاعت ميكوبرز. ديفيد sold some of their books to help the ميكوبرز، عشان يساعد عيلة ميكوبر. بعد كده هنا بيقول لي choose the correct words. We usually formal informal، رسمي وغير رسمي، language with friends and family، مع الأصدقاء والعيلة. الأصدقاء والعيلة بنستخدم informal language. We usually use language with people we don't know، الناس اللي ما نعرفهاش بنستخدم معاهم لغة رسمية. بعد كده هنا بيقول لي complete the 3 conversation with these expressions، المحادثات دي بالexpressions. then write if they are formal هنكتب if، لو لغة رسمية. informal هنكتب I. good morning، hi، I'd like you to meet please، this is to. الأولى طبعا بيقول لي good morning class، I'd like to introduce myself Miss ليلى، I am your new teacher Miss ليلى، أنا المدرسة الجديدة. هي قالت لهم good morning، طبعا هم هيردوا يقولوا برضو good morning. وطبعا دي لغة formal. بعد كده بي father وهبة، الأب بيقول لها هبة not meet our new neighbor Mr. باهر، يبقى I'd like you، I would like you، أنا محتاج إن أنت meet our new neighbor Mr. باهر. ردت هبة طبعا قالت له not to meet you pleased to meet you. رد طبعا الأب هنا هيتكلم not my daughter هبة this is my daughter هبة pleased to meet you too هبة، أنا مسرور إن أنا قابلتك يا هبة. طبعا هنا المقدمة I'd like you to meet my new neighbor Mr. باهر، دي طبعا طريقة برضو طريقة formal عشان لسه جديد. بعد كده عندنا حمدي بيقول له نقط باسل do you know my friend عماد، طبعا عندنا فوق هاي باسل، هل انت عارف عماد؟ no I don't. باسل رد قال له نقط عماد meet عماد we are in the same football team nice to meet you عماد nice to meet you too، وانا مسرور لايه؟ لمقابلتك. وطبعا دي كلها طريقة informal يعني طريقة غير رسمية. بعد كده هنا عندي موضوع complete the online message، رسالة إلكترونية with these expressions but، ولكن furthermore علاوة على ذلك however، ولكن أو مع ذلك بتساوي but. to conclude معناها وأخيرا. firstly let me say how proud we are of the castle in our town،
فخورين بالقلعة اللي موجودة عندنا في التاون في المدينة. not it now needs some work، ومع ذلك هي محتاجة بعض العمل، يبقى however. احنا قلنا وشرحناها بيجي قدامها نقطة وبعدها كوما. people love walking on the top of the castle walls، الناس بتحب تتمشى على الحوائط بتاعة الكاسل. نقط some of them في كوما يبقى but ولكن some of them are dangerous، فيها حاجات خطرة. also some people leave rubbish inside the castle، في ناس بتسيب الرابش جوه الكاسل. at our community meeting، في اجتماعنا we decided to improve the castle، نحسن القلعة. we are going to get some builders to repair the walls، هنجيب ناس تصلح الحوائط. not children furthermore، علاوة على ذلك children at the school are going to help clean up the rubbish، هينظفوا هذه القمامة. في الآخر بنقول طبعا to conclude we think that the castle is going to look amazing and will become a tourist attraction، هتبقى مكان جذب سياحي. على نفس الموضوع بيقول لي read the message again and answer the question. what are they planning to do؟ هما بيخططوا يعملوا ايه؟ طبعا they are going to، احنا قلنا يعملوا ايه بقى؟ get هيجيبوا some builders to repair the walls. what will the castle look after the repairs؟ هتبقى شكلها عامل ازاي بعد الإصلاحات؟ هو قال لي إن it's going to look amazing. it's going to look amazing، هتبقى رائعة. what will happen in the future؟ this place قال لي ايه بقى؟ will become، هيبقى a tourist attraction، هيبقى منطقة جذب للمزيد من السياح. بعد كده هنا بيقول لي you are working in a community project، افترض ان انت شغال في مشروع مجتمع to improve the park، عايزين نعدل البارك دي. in the picture what are you going to do to help solve each problem that you can see، المشاكل اللي انت شايفها. هنا we are going to clean up the rubbish، هنجمع القمامة. طبعا ممكن اقول we are going to throw the rubbish، هنرميها أو put it in a bin. النباتات طبعا we are going to water the plants، هنروي الايه؟ هنروي النباتات. وين طبعا ممكن we are going to repair أو fix the swing، هنصلح الايه؟ الأرجوحة أو المرجيحة اللي موجودة هنا. واللي احنا عايزين نكتبه طبعا مفيش أي مشكلة علشان نرجع البارك مكان نظيف، هي بس محتاجة نلم الرابش ونروي الايه؟ ونروي النباتات. وممكن نقول we are going to put more rubbish bins، نضع سلات قمامة أكتر. بعد كده هنا بيقول لي complete the text with these words. bench مقعد، delivered سلم، elderly اللي هم البالغين في السن، encourage شجع، kindness طيبة، neighborhood منطقة مجاورة، surprised مندهش. One day I saw a message on the noteboard by the front door to our flats. It said that Mr. Maher who is very، Mr. ماهر ده ماله is very نقط، هو very نقط، needed a new محتاج نقط. very طبعا أول واحدة هتبقى elderly كبير في السن. he need a new نقط محتاج new bench. this one he sits on outside his flat is broken اللي بيجلس عليه مكسور. so I not all my neighbors، أنا بدأت أعمل إيه بقى؟ الجيراني أشجعهم encouraged
all my neighbors to help to buy him a new one. Some men بعض الناس not it this morning delivered هذا الصباح. مستر ماهر طبعا مستر ماهر was very not when it arrived طبعا كان surprised. When it arrived Mr. ماهر was very pleased by our كان مبسوط بسبب our kindness. Our neighborhood الحي بتاعنا is very friendly and we like to help each other واحنا بنحب نساعد بعض. بعد كده هنا نعمل ماتش عشان نكون جملة مفيدة. Dareen is really enjoying the book because it's very exciting. هبة doesn't like long bus journeys رحلات الباص الطويلة. The Egyptian football team beat فريقنا المصري هزم البرازيل 3-0. كمال swam all along the beach عام على الشط كله. هبة thought that Angie was ill كانت شايفة إن إنجي مريضة. لينا likes math a lot بتحب الرياضة which was surprising result ودي كانت نتيجة مدهشة طبعا الماتش. So she was surprised to see her at school إنها تشوفها في المدرسة يبقى كانت مريضة واستغربت لما شافتها. So she thought the talk about numbers was very exciting الكلام عن numbers شيق لينا. Because she gets bored لأن هي أما تشعر بالملل طبعا إيه. بعد كده آخر واحدة كمال swam along the beach which was very tiring وده كان شيء بالنسبة له متعب جدا. بعد كده هنا بيقول لي what are people in photos going to do الناس دي ناوية تعمل ايه. الأولاني he is going to go in surfing. التانية she is going to travel. تالته she is going to read a new story أو a new book. الأخيرة she is going to paint هتلون أو هتدهن the house أو the walls الحوائط. Do you agree that equal opportunities إن الفرص المتكافئة for boys and girls are going to be better in the future هتكون أفضل في المستقبل. Write a paragraph about 100 words giving your opinion. عايزين نتكلم عن الفرص المتساوية بين الولاد والبنات وده إن شاء الله هيكون موجود في الفيديو اللي احنا هنجمع فيه كل الموضوعات المهمة سواء باراجرافز أو إيميل إن شاء الله في القناة. دلوقتي طبعا هنكمل على الريفيو المراجعة الموجودة على أول 3 وحدات. بعد كده هنا عندي بيقول لي في الريفيو at best poet either famous interesting neither next oldest opens. Good morning everyone. I'd like to introduce myself. عايز أقدم نفسي. I am Judy and I work for the best of Cairo. Today we are going to visit 2 places. They are not the most هم مش الأكثر not ones famous مش الأكثر شهرة but we think they are لكن هم the not هم the best هم الأفضل. Why? Because they are لأن هما الاتنين full of tourists nor expensive يبقى هما الاتنين neither عشان في نور neither full of tourists ولا مليانين خالص nor expensive ولا غاليين but they have some very لكن هما فيهم very not things to see very interesting. يعني ايه very interesting؟ أشياء شيقة جدا احنا نقدر نزورها. Firstly in the morning we are taking you to the Egyptian Railway Museum اللي هي طبعا خط سكة الحديد مصر. It not at 9 a.m. طبعا هيفتح يبقى opens هيفتح الساعة 9. Here you will find trains but also some historical forms of transport وسائل مواصلات تاريخية including planes مثل الطائرات. The museum is not to Cairo train station
next to بجوار محطة القاهرة. then about 2 m at على تقريبا حوالي الساعة 2 we are going to the house of جمال الدين الذهبي. this is one of the واحد من the oldest أقدم house in the city but in the 17th century في القرن 17. built اتبنى. it has beautiful windows شبابيك جميلة doors and even a fountain. we know you won't be إن إحنا عارفين أنت لن تكون bored مش هتشعر بأي ملل in either of these places في كلا المكانين. بعد كده هنا عندي تمرين true or false مع نعمل correct. Judy is talking to a group of tourists. true. She wants to take them to some of Cairo's most famous الأكثر شهرة هم ما قالوش طبعا most famous of Cairo's best places أفضل الأماكن. يبقى هنقول نفس الجملة ونشيل most famous ونقول best places. الجملة طبعا كده هتبقى false. Both places are expensive to visit المكانين expensive طبعا false. التصويب لو شفنا كده طبعا neither of them كلاهما مش غالي. الإجابة هنا هي كده هنا قلت they اللي هما المكانين are neither full of tourists nor expensive ولا غاليين ولا expensive. دي إجابة رقم 3 تصحيح بتاع رقم 3. بعد كده الجملة اللي بعدها بيقول there are only trains in the Egyptian railway museum في فقط قطارات وقال في قطارات وطيارات يبقى false. نشيل only ونقول there are trains in the Egyptian museum and planes وفي كمان طيارات. The house of جمال الدين الذهبي is open in the afternoon بعد الظهر والاثنين مساء يبقى true. Judy thinks that the tourists will find both place interesting الأماكن دي هتبقى شيقة برضو true. بعد كده هنا هنكمل بالصفات ed أو ing poor اللي هو ملل أو الضجر أو السام disappoint إحباط excite حماس surprise اندهاش. The museum has lots to see so you will never feel not there مش هتشعر بالملل bored. I was so by the birthday party my friends planned for me secretly عملوها لي سريا. I was so surprised أنا اندهشت. The tourists couldn't go to the island because the weather was bad الطقس كان سيء. They were all very كلهم طبعا علشان ما عملوش الرحلة كانوا disappointed عندهم إحباط شعورهم الداخلي. طارق was very when he got on the plane لما ركب الطيارة he couldn't wait to get to Italy كان excited. بعد كده هنا جايب لي رسمة فيها speaker from shop من المحل مفيش delivery مفيش عرض. كيتل الغلاية من المحل مفيش delivery 2 for the price of 1 2 بسعر واحد. microwave online 1 week يوصل لك مفيش عرض. smart TV online 1 week free speakers or 25 off عايز يكمل ب either neither or both. you can buy neither the speakers nor the kettle online فينا نور قال لي لا ده ولا ده لا ينفع نشتري السبيكر ولا الكتل online لأن لازم from shop. you can buy the microwave and the smart TV online microwave والsmart TV online يبقى كلاهما both. delivery for the microwave and the smart TV is 1 week كلاهما البتاع بتاعهم أسبوع يبقى both. the speakers نور طبعا وضحت neither لا ده ولا ده علشان نور. the kettle and the smart TV have special offer يبقى both عليهم عرض اللي هو مين الكتل والسمارت تي في. ادي الكتل والسمارت تي في 2 for price of 1 يبقى هما الاتنين عليهم special offer عليهم عرض. the special offer for the smart TV is free speakers or يبقى either إما أو. بعد كده هنا عندي محادثة بين راجل والبياع. Good morning, I'd like
to make complaint أنا عايز أعمل شكوى. قال له what is the answer ولا problem، طبعا ما المشكلة. قال له I ordered something from your website طلبت حاجة من عندكم but it hasn't arrived. I am very not about that. sad ولا sorry أنا آسف. what did you order أنت طلبت إيه؟ قال له a black kettle غلاية لونها أسود. قال له a black kettle. why not you come to your shop تبقى طبعا why don't you come. we have one here you don't have to pay anything more. قال له thank you where's your shop. قال له it's next to the museum. from the station turn right and walk مر بمحاذاة past the clothes shop محل الملابس. we are on the left. قال له what time do you open. قال له we not from طبعا مضارع بسيط. we open احنا بنفتح from 8 to 4 am every day except Friday ما عدا يوم الجمعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 3 والريفيو. انتظرونا إن شاء الله غدا مع يونت 4 مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.